ఫిజికల్ సైడ్ ఎక్కడ ఉంటుంది? కంప్యూటర్ కెన్ అండర్స్టాండ్ వాట్? బైనరీ ఫార్మ్. ఆ బిట్స్ ఎలా అవుతుంది ఫిజికల్ లేయర్ లో? ద బిట్స్ విల్ బి కన్వర్టెడ్ టు అగైన్ ఫ్రేమ్స్. మనం అంతా పంపించినాం డేటా, ట్రాన్స్మిషన్ మీడియాలో డేటా పంపించినాం. ఎక్కడ పోయింది? రిసీవర్ సైడ్ పోయింది. రిసీవర్ సైడ్ లో ఏమైతుంది? కన్వర్టింగ్ టు గివెన్ టు విచ్ లేయర్? డేటా లింక్ లేయర్. చెక్ చేస్తుంది. డేటా లింక్ లేయర్ ఏం చేస్తుంది? ఎర్రర్ కరెక్షన్, ఎర్రర్ డిటెక్షన్. దే విల్ బి చెక్ ద డేటా. డేటా కరెక్టా ఉందా లేదా చెక్ చేస్తుంది. కరెక్ట్ ఉందా అనుకోండి, నెట్వర్క్ లెవెల్ డేటా ప్యాకెట్ ఎలా కన్వర్ట్ అవుతుంది? ప్యాకెట్స్. ఆ ప్యాకెట్స్ లో కన్వర్ట్ అయిన డేటా the data, it will be reassembled, then it given to which layer? Session layer. A layer take the data, they will take the sessions. Within the session, the data is presentation layer. So presentation layer, they can do compressing the data, they can do the translation, they can do the encryption techniques. After that, which one? Application layer. అంటే మనకి ఇచ్చిన డేటా అనేది బిట్స్ లో కన్వర్ట్ అయ్యి బిట్స్ నుంచి మళ్ళా డేటా. What? Which model? TCP/IP model. Which model? TCP/IP model. దీని మీద డిపెండ్ అయిపోయింది మొత్తం నెట్వర్క్. TCP/IP model. TCP/IP model బాబు ల్యాప్టాప్ క్లోజ్ చేసి. హలో, what is FTP? What is FTP? File transfer protocol. What is DNS? What is DNS? What is use? అయిపోయింది కదా. ఫస్ట్ నేను చెప్పిన లైవ్ రికార్డింగ్ ఉంది. దాని తర్వాత
నేమ్ టు ఐపి. నేమ్ అంటే ఏంది? www.gmail.com. www.gmail.com. That name can convert into IP address. IP address to 220.220.1. So that is what Gmail IP address. అంటే నేమ్ ఇచ్చిన దాన్ని ఇలా కన్వర్ట్ అవుతుంది, ఐపీ అడ్రస్ లో కన్వర్ట్ అవుతుంది. కంప్యూటర్ కెనాట్ అండర్స్టాండ్ ఇంగ్లీష్. కంప్యూటర్ కెనాట్ బి అండర్స్టాండ్ వాట్? ఇంగ్లీష్. అది ఐపీ అడ్రస్ లో కన్వర్ట్ అయిన తర్వాత ఐపీ అడ్రస్ దేని కన్వర్ట్ అవుతుంది? బైనరీ ఫార్మాట్. దేని కన్వర్ట్ అవుతుంది? బైనరీ ఫార్మాట్. సో కంప్యూటర్ కెన్ అండర్స్టాండ్ విచ్ లాంగ్వేజ్? బైనరీ లాంగ్వేజ్, మెషిన్ లెవెల్ లాంగ్వేజ్, zeros and ones. అంటే డిఎన్ఎస్ ఏం యూజ్ చేస్తామండి? డిఎన్ఎస్. హెచ్టిటిపి transfer protocol. Yes, if you want to take Misho, if you want to take Mitra, if you want to take Ajio, if you want to take you want to take Amazon, if you want to take Facebook, if you want to take Instagram, if you want to take SBA.com, or if you want to take HDFC, everything will be support HTTPS. మీరు చెక్ చేసుకోండి, HTTPS Instagram.com. What is it? Security. Hypertext. You should be have a text, audio, video, image. There will be. Okay. Next, this is a protocol comes under the which layer ma? Application layer. Next, transport layer. What is the transport layer? Protocol same only. Transport layer protocol. TCP, UDP. TCP, UDP. One more is S. TCP transmission control protocol. TCP stand for what? Transmission control protocol. What is the UDP? User data protocol. And you just say TCP. In the Unit 3, they will be discussed. Unit 3 లో ఏముంటది? నెట్వర్క్ లేయర్ అంటే V4 packet. IPv4 packet format ఏంది? IPv6 packet format ఏంది? From IPv4
ట్రాన్సిషన్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తెలుగు వస్తుంది, హిందీ హిందీ IPv4 వర్షన్ బిట్స్ ఎన్ని ఉంటాయి? మన ఐపీ అడ్రస్ యూజ్ చేస్తున్నాం కదా, మన ఐపీ అడ్రస్ మన ల్యాప్టాప్ లో కానీ, మన మొబైల్లో కానీ, మన ట్యాబ్ లో కానీ, మన కంప్యూటర్ లో కానీ బిట్స్ ఉంటాయి. ప్లేస్మెంట్ క్వశ్చన్ అడుగుతారు, హౌ మెనీ బిట్స్ ఇన్ IPv4? ఎన్ని ఉంటాయండి? ఎన్నిసార్లు చెప్పినా అదే, 4 సార్లు చెప్పినా ఇప్పటికి. ఎన్ని బిట్స్ ఉంటాయండి? 32 బిట్స్. వెరీ గుడ్. హౌ మెనీ బిట్స్ విల్ బి దేర్? 32 బిట్స్. Taking a point of question also, how many bits will be there in the IP? IPv6. Protocol. What is use of address resolution protocol? It mapping between ఏ మ్యాప్ చేస్తుంది, దేనికి అవసరం అవుతుంది, దాని యూజ్ ఏంది, దాని అవసరం ఏంది, ఏఆర్పి అవసరం ఏముంది? ఏఆర్పి అవసరం ఏముంది? నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా ఫోన్ ఉంది, నా ల్యాప్టాప్ అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నేను ఈ ఫోన్లోకి బ్రౌజ్ చేస్తున్నా. బ్రౌజ్ చేసినప్పుడు నా నాదని ఎట్లా చెప్తారు? ఎట్లా చెప్తారు? ఎట్లా చెప్తారు? అది ఆ డివైస్ అని ఎట్లా చెప్తారు? అందరు బైక్ ఉన్నప్పుడు సేమ్ ప్లేట్ నెంబర్ ఇద్దరికి ఉంది, సేమ్ ప్లేట్ నెంబర్ సేమ్ బైక్, 2 పల్సర్ బైక్లు, 2 150cc, సేమ్ నెంబర్ ఉన్నాయి 2 బైక్లు. అంటే వాడు టేక్ నెంబర్ పెట్టిండు, సేమ్ నెంబర్ పెట్టిండు, మనం ఎట్లా అది ఆ బైక్ అని మనం ఎట్లా చెప్తాం? ఎట్లా చెప్తాం? నెంబర్ ఉంటుంది, ఏముంటది?
ఛాసిస్ నెంబర్ అది ఒక హ్యాండిల్ దగ్గర మనకు ఒక నెంబర్ ఉంటుంది. ఆ నెంబర్ దాన్ని మనం ఏమన్నా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం, ఈ బైక్ ఈయనది అని చెప్తారు. అదే విధంగా ఈ ల్యాప్టాప్ అని ఎట్లా చెప్తారు? ఈ నుంచి ల్యాప్టాప్ అదే సిస్టమ్ అని ఎట్లా చెప్తాం? ఎట్లా చెప్తారు? బిల్లు మన దానికి ఎట్లా చెప్తారు? ఏముంటది? విచ్ అడ్రస్? విచ్ అడ్రస్? విచ్ అడ్రస్? ఏ బాబు లాస్ట్ విచ్ అడ్రస్? అరే అయిపోయారు అవి, అది అని ఎట్లా చెప్తావు? MAC address. Which address? MAC address. Which address? MAC address. MAC address is also called physical address. Which address? Physical address. MAC address is called what? Physical address. How many bits are there? 48. How many bits? 48 bits. So the logical address should be converted into physical address. The logical address should be converted into physical address. Logical address is IP address. ఏ ప్రోటోకాల్ యూజ్ చేస్తాం ఇక్కడ? ARP. Which protocol we will use? ARP. What is ARP? Address Resolution Protocol. The logical address should be converted into physical address that can be used by which protocol? ARP. What is RARP? RARP. RARP. What is RARP? Reverse Address Resolution Protocol. Reverse Address Resolution Protocol. ఎందుకు యూజ్ చేస్తారు రివర్స్ అడ్రస్ రిజల్యూషన్ ప్రోటోకాల్? ఎందుకు యూజ్ చేస్తారు? The MAC address should be converted into logical address. The MAC address should be converted into logical address. We can use RARP, mobile user. Okay. Next, ICMP. What is ICMP? What is ICMP? Internet Control Message Protocol. What is ICMP? Internet Control Message Protocol. Internet Control Message Protocol. This protocol can give error of messages. Error messages, for example, మన సిస్టమ్ లో నెట్ రావట్లేదు, ఎట్లా చెక్ చేస్తాం? ఎట్లా చెక్ చేస్తాం? సిస్టమ్ లో నెట్ రావట్లేదు ఎట్లా చేస్తాం? Internet grouper. So for example, మూవీ చూసినప్పుడు డెస్టినేషన్ ఇస్
out అన్నప్పుడు సో అది ఎలా చెక్ చేస్తాము will use ping command. What is the internet group? So ICMP that is not coming up. Whether it is IGMP is there last. What is IGMP? Internet Group Management Protocol. Internet Group Management Protocol. So this Internet Group Management Protocol, what will do? They will be combined. They will be the team, okay, delivery team. Okay, have different teams, different permissions. That how will we do that in a internet group management protocol? Okay, దీంట్లో if you want to go for third unit లో if you learn the core subject, that subject will be helpful to the ఏం చేయాలి మనము కోర్స్ దిస్ కోర్స్ యూనిట్ 3 లో మీకు నేర్చుకుంటే ఇంకో వాళ్ళు 3 కోర్సులు ఇస్తారు. నెట్వర్క్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ అంటే రౌటర్ మీద వర్క్ చేయాలి, రౌటర్స్ మీద వర్క్ చేయాలి. సో రౌటర్ మీద వర్క్ చేయాలంటే సిసిఎన్ఏ ఏ ఉంటది, సిసిఎన్ఏ పి ఉంటది, సిసిఎన్ఏ ఈ ఉంటది. కాదు కోర్స్ ఎగ్జామ్. ఈ కోర్స్ ఏమిటి? You want to go for Dubai, if you want to go for Saudi, if you want to go for UK, this will be valid. Definitely, the 1 year you will be increase your salary. Okay, ప్రతి దానికి ఒక యూజ్ ఉంటుంది. ఓకే, మనము ఏదో ఒక బెనిఫిట్ ఉంటుంది, ఏదో ఒక ఏదో చేయడం ఉంటుంది. సో యూ నీడ్ టు యూటిలైజ్, యూ నీడ్ టు గ్రాబ్ ఇట్. ఓకే, సో టుడే విల్ గో ఫర్ ద సెకండ్ యూనిట్, డేటా లింక్ లేయర్.
So the second unit comes under the data link layer. So what this data link layer, it can transmit the data in the form of what? Frames. ఎలా ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది డేటా అనేది ఫ్రేమ్స్ లో ట్రాన్స్మిట్. సో ఇన్ దిస్ ఫ్రేమ్ it should be contained header, tail should be contain the data. Header will be there, data will be there, and tail will be there. So this data should be sequence of bits. ఎవరు బయటకు వెళ్ళొద్దు. See. Amma, hello. Say, this is the frame. This frame will be contain data. This data will be contain bits. The data will be contain what? Bits. One byte equal to how many bits? One byte equal to how many bits? 8 bits. Okay. So this frame so first one is the functionalities of or design issues of data link layer. The first one is framing. First one is what? Framing. Okay. In this frame, the frame can be transmit the data from one node to another node. From one node to another node. This should be contain what? Header and tail. And here, this framing will be contain methods. The framing will be contain what? Methods. So what are the methods? The first one is bit stuffing. Ammai. Bit stuffing. Character stuffing. And third one is character count. And last one is physical violation or physical encoding. So here, exam point of view, they can ask 2 marks question.
what is the frame? First question is what? What is frame? The frame can be transmit data from one node to another node. It should be contain header and tail. This is the definition of frame. Okay, frame ko 2 marks question adagachu. Or they will ask the question is 5 marks, or they will ask the question is 10 marks. Okay, ఈ క్వశ్చన్ ను 3 విధాలుగా అడగచ్చు. ఎన్ని విధాలుగా? 3 విధాలుగా. ఫస్ట్ వన్ ఏంటిదండి? 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్. ఆ 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్ లో ఏం అడుగుతారు? వాట్ ఈస్ ఫ్రేమ్. సెకండ్, దీన్ని 5 మార్క్స్ అడగచ్చు. ఎలా అడగచ్చు? 5 మార్క్స్. లేదు అంటే దే కెన్ ఆస్క్ 10 మార్క్స్ క్వశ్చన్. అండ్ బిట్ స్టఫింగ్ ను ఈ యొక్క క్వశ్చన్, ఈ యొక్క బిట్ స్టఫింగ్ అనే ఒక టాపిక్ ను 2 మార్క్స్ అడగచ్చు, లేదు అంటే 5 మార్క్స్ అడగచ్చు. క్యారెక్టర్ స్టఫింగ్ ను 2 మార్క్స్ అడుగుతాడు, లేదంటే జనరల్ గా 5 మార్క్స్ అడుగుతాడు. ఓకే, ఒక టాపిక్ లో we need to get 2 marks, or we need to get 5 marks, or we need to get it's. ఈ ఫ్రేమింగ్ లో 4 మెథడ్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ మెథడ్ ఏంటండి? క్యారెక్టర్ కౌంట్. ఫస్ట్ మెథడ్ ఏంటండి? క్యారెక్టర్ కౌంట్. సెకండ్ మెథడ్ ఏంటండి? బిట్ స్టఫింగ్. థర్డ్ వన్ ఏంటండి? క్యారెక్టర్ స్టఫింగ్. అండ్ ఫోర్త్ వన్ ఏంటండి? ఫిజికల్ ఎన్కోడింగ్. మీకు కనిపిస్తుందా స్క్రీన్ కలర్? లాస్ట్ బాయ్స్, అబ్బాయి మీకు కనిపిస్తుందా? లాస్ట్ బ్లాక్ షర్ట్ మీదే కనిపిస్తుందా? రైట్. సో సార్, వాట్ ఈస్ ద క్యారెక్టర్ కౌంట్? వాట్ ఈస్ క్యారెక్టర్ కౌంట్? క్యారెక్టర్ కౌంట్ ఏంటండి? క్యారెక్టర్ కౌంట్ అంటే they will be count the characters. They will be count the characters. So how will we count the characters means the header. Amma mobile use chedu. The header they can count the characters. The header should be count the characters. అంటే header చెప్తుంది. header అంటే ఏంది? మన హెడ్. మన హెడ్ లో మనం మంచిగా ఉంటే, హ్యాపీగా ఉంటే మన ఎక్స్ప్రెషన్స్ చెప్తుంది. మన శారీ ఉంది అనుకోండి, మన ఫేస్ చెప్తుంది మనం ఎలా ఉంటాం. సో క్యారెక్టర్ కౌంట్ కూడా దే కెన్ గివ్ ద క్యారెక్టర్, హౌ మెనీ క్యారెక్టర్స్ ఆర్ దేర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, దిస్ ఇస్ 4, దిస్ ఇస్ 3, దిస్ ఇస్ 2, దిస్ ఇస్ 1. దిస్ హెడర్, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ as a header. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ as a header. ఇది ఏంటండి? హెడర్. ఈ హెడర్ చెప్తుంది, ఏం చెప్తుంది? ఇందులో 4 క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి. దిస్ ఇస్ ఇండికేట్ క్యారెక్టర్ కౌంట్. ఓకే, ఈ యొక్క ఫస్ట్ దాంట్లో ఫస్ట్ ఫీల్డ్ లో ఉన్నది ఏం చెప్తుందంటే ది కెన్ ఇండికేట్ క్యారెక్టర్స్. దిస్ మచ్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ యువర్ బ్రెయిన్. సో బిట్ స్టఫింగ్. బిట్ స్టఫింగ్. సో బిట్ స్టఫింగ్ అంటే ఏంది? బిట్ స్టఫింగ్ అంటే వాట్ ఈస్ స్టఫింగ్? స్టఫింగ్, స్టఫ్ అంటే స్టఫ్ అంటే నంచుకు. ఇంట్లో మనము సాంబార్ చేసినప్పుడు ఏం చేస్తాం మనం? వడియాలో, ఆమ్లెట్, we need to use stuff. Okay, adding extra bit. Stuffing is what? Adding extra bit. So what is use of adding extra bit? Adding extra bit. Adding extra bit. So ఎందుకు యాడ్ చేస్తున్నాం?
ఎందుకు యాడ్ చేస్తున్నావు? ఎందుకు యాడ్ చేస్తున్నామండి? ఎందుకు యాడ్ చేస్తున్నావు? ఇక్కడ when you transmit the frame header data tail, it should be contain flag bits, starting of the flag, ending of the flag. Starting flag untadi, ending flag untadi. Starting flag, ending flag. So starting flag, ending flag, మళ్ళీ చెప్తున్నా, bit stuffing means adding. Stuffing means what? Adding the bit. So this adding the bit, why you add means you should be frame. This frame will be contain flag bits. The frame will be contain what? Flag bits. Starting of the flag, ending of the flag. Starting of the flag, ending of the flag. So flag ఎందుకు చెప్తారు సార్? Flag ఎందుకంటే this flag will be contain 061 061. What are the flag bits? 0610. Okay. Note on this character count and bit stuffing. అమ్మా నోట్ చేసుకోండి. This is the header. This is the count equal to 4. చెప్పండి ఏమైందమ్మా? గట్టిగా చెప్పండి. ఎనీ ప్రాబ్లం? ఏంటి స్కోర్ చేయండి. నెక్స్ట్ ఏ బాబు చూడండి. Bye. So, if you want to transmit the data, for example, what is the bit stuffing means? Here, every five consecutive ones, 5 consecutive ones, when it get insert 0. Consecutive ones అంటే 5 times 1 1 1 1 1. 5 ones వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలి? We need to insert 0. 5 తర్వాత ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డేటా ఇలా ఉంది 0
1, 2, 3, 4, 5, 6, okay, 7, 8. So this data will be transmitted. 9. When they transmit the data, 1, 1, 2, 3, 4, 5. How many ones are there? 1, 2, 3, 4, 5. 5 ones are there. ఏం చేయాలి ఇక్కడ అంటే 0, 1, 2, 3, 4, 5. After that, we need to 0 insert. Then 1, 1, 0, 1. We need to insert 0. Every 5 consecutive ones అంటే 5 ones వచ్చినప్పుడు 1, 2, 3, 4, 5 వచ్చినప్పుడు then what will happen? We need to insert 0. This is called what? Bit stuffing. మీకు CN ల్యాబ్ ఉందా? CN ల్యాబ్ లో ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది. What is the program is bit stuffing. ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది. ఒక ప్రోగ్రామ్ ఫస్ట్ వీక్ 1 ప్రోగ్రామ్ లో ఏముంటుంది? బిట్ స్టఫింగ్ అని ఉంటుంది. సో బిట్ స్టఫింగ్ ఏంటంటే ఎవ్రీ 5 కాన్సిక్యూటివ్ వన్స్ వి నీడ్ ఇన్సర్ట్ 0. మీరు ఇచ్చిన డేటాలో ఒకవేళ సార్ ఎందుకు ఇన్సర్ట్ చేయాలి? ఎందుకు ఇన్సర్ట్ చేయాలి? ఎందుకు ఇన్సర్ట్ చేయాలంటే 0. What are the flag bits? What are the flag bits? 0, 6 ones. If you not insert 0, if you not insert 0, అంటే మీ డేటా కూడా ఇలానే ఉంది. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0, 1, 0 ఉంది అనుకోండి. ఒకవేళ డేటా ఇది డేటా, ఇది ఫ్లాగ్. అప్పుడు ఏమనుకుంటాము? 0, 6, 1, 0 అన్నప్పుడు అది ఏమైతుంది? ఫ్లాగ్. ఏమైతుందండి అది? ఫ్లాగ్. We can, the machine can understand this is a flag bits. The machine can understand what? It is a flag bits. So instead of that, we are adding what? 5 consecutive ones తర్వాత ఏం చేస్తున్నాము? So after 1, 2, 3, 4, 5. So 0, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. After 5, we need to insert 0. Then 1, 1, 0, 1, 1. We are inserting 0. If you not insert 0, they can assume as a flag bits. ఒకవేళ మీ డేటాలో ఇలా ఉందనుకోండి 0, 6, 1, 0 అంటే ఇక్కడ వరకు అది ఫ్లాగ్ అనుకుంటుంది. ఏమనుకుంటుంది అది? ఫ్లాగ్. To avoid that problem, we need to happen, we insert 0. That is called what? Adding extra bit. Adding extra bit ఎక్కడ యాడ్ చేస్తున్నాము? After 5 consecutive ones తర్వాత యాడ్ చేస్తున్నాము. So this is program comes under the week 1 program, your CN lab. Okay. Next, character stuffing. అయిపోయిందమ్మా? కంప్లీటెడ్? అబ్బాయిలు ఓవర్. Completed? Character stuffing.
So character stuffing, we can adding the characters. So we can add the characters. So how you need to add the characters? There are two methods of the books. Some books will be give DLE, STX, DLE, ETX. Okay, book lo untadi. Inko book lo they will be add only ES. ఒక book లో DLE, STX, DLE, ETX. ఇంకో బుక్ లో ఎలా ఉండదు అంటే మెటీరియల్ లో కానీ ఇట్ షుడ్ బి హ్యావ్ ఏ ESC. సార్ వాట్ ఇస్ ద DLE? DLE స్టాండ్ ఫర్ టెక్నికల్ పాయింట్ ఆఫ్ అడుగుతారు. DLE స్టాండ్ ఫర్ డేటా లింక్ ఎస్కేప్. DLE stand for what? Data link escape. What is STX? STX stand for start of the text. STX stand for what? Start of the text. Next, what is the DLE? Data link escape. What is the ETX? End of the text. What is ETX? End of the text. So week 1 లో ఈ ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది. ఏ ప్రోగ్రాము? Bit stuffing and character stuffing. So bit stuffing oka program, character stuffing oka program. So character stuffing ante em chestaru? DLE, STX, DLE, ETX. ETX nothing but what? End of the string. Meeru C programming chadukunnappudu meeku oka topic vastadi. What is the topic is string. మీకు సీలో చదివినప్పుడు స్ట్రింగ్ అంటారు. వాట్ ఇస్ స్ట్రింగ్? వాట్ ఇస్ స్ట్రింగ్? గ్రూప్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్. వాట్ ఇస్ స్ట్రింగ్? గ్రూప్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్. అబ్బాయిలు, కలెక్షన్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్. హౌ టు ఐడెంటిఫై ఎండ్ ఆఫ్ ది స్ట్రింగ్? ఎండ్ అయినది ఎట్లా చేస్తుంది? స్ట్రింగ్ ఎండ్ అయిందా లేదా? For example, KMIT or KIET. This is a what? String. KIET is a what? String. So this is the string collection of character. So collection of character, if you want to store KITE, ఇక్కడ ఏముంటది? End of this thing. How can I identify end of the, how to notation? String end అయినది ఎట్లా చెప్తావు? We represented double quote. Okay, when you store the data in a machine, they can store the data in the form of what? KITE. ఆల్రెడీ రాసిన డబ్బులు లోపల స్టోర్ అయితే కదా. వాట్ ఇస్ మొబైల్ యూజర్? వాట్ ఇస్ అరే? వాట్ ఇస్ అరే? Data. What is the character? String. String is nothing but collection of characters. This string we can identify null character. End of the string, how is represented? Null character. అంటే అక్కడి వరకు స్ట్రింగ్ అయిపోయింది. అక్కడ ఏం చెప్తున్నాం మనము? నల్ క్యారెక్టర్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నాం? ద స్ట్రింగ్ ఈస్ కంప్లీటెడ్. The string is completed. So here also we need to use DLE. For example, if you want to transfer the data, DLE, STX, A, DLE, ETX. A is a character. It should be have a starting of the string.
ending of the string. Start of the text, end of the text. Okay, మనకి ఏమొచ్చింది DLE STX. What is STX? Start of the text. What is the character? A DLE ETX. What is ETX? End of the string. For example, your string is DLE. Your string is DLE. అప్పుడు ఏం చేస్తారు? అమ్మ మొబైల్ యూజ్ చేస్తుంది. If your string is DLE, then what will do? ఇక్కడ ఏం కదా, నేను ఇప్పుడు DLE యాడ్ చేసిన. నా స్ట్రింగ్, నా క్యారెక్టర్ ఏంది, నా స్ట్రింగ్ ఏంది DLE. వాట్ ఇస్ మై స్ట్రింగ్? DLE. రైట్ డౌన్. ఎట్లా రాస్తారు? మై క్యారెక్టర్ స్టఫింగ్. ఏ ప్లేస్ లో ఏం రాయాలి? DLE రాయాలి. ఏం రాయాలి? DLE. ఏం రాయాలండి? DLE రాయాలి. ఆల్రెడీ DLE ఉంది కదా. DLE STX. Again, your string is DLE. DLE if it is there, you need to add one more DLE. ఒకవేళ DLE ఉందనుకోండి, ఒకవేళ DLE ఉన్నప్పుడు ఏం చేయాలి? ఇంకో DLE యాడ్ చేయాలి. ఇంకో DLE need to add. Then DLE ETX. The string is DLE. You need to add one more DLE. That is what? Character stuffing. Character stuffing name use చేస్తాము. DLE STX, DLE ETX. What is the DLE? Data link, escape, start of the text, data link, escape, end of the text. If my string is DLE, if my string is DLE, you need to add one more DLE. ఏం యాడ్ చేయాలండి? ఇంకో DLE యాడ్ చేయాలి. నోట్ డౌన్. కంప్లీట్ అండి. నెక్స్ట్ physical encoding. This will be, see, if it is high, indicate 1. If it is low, it is indicate 0. If it is high, indicate 1. If it is low, it indicate what? 0. Sir, high and ఏంది, low and ఏంది అంటే, if data is transmitted like, if it is high, is indicate what? 1. If it is low, it indicate 0. If it is high, indicate 1. If it is low, it indicate 0. They can transmit the data 1, 0. Complete అండి. The next one is
Okay, framing is over. Okay, framing and a topic is completed. Then we'll go for the addressing. Okay, what is addressing? So every data you want to transfer from one node to another node should be had a address. ఏముంటుందండి address. So in this address we can use here, we can use physical address. Which address use చేస్తామా? Physical address. See, ఎవరైనా మీ పక్కన నిద్ర పోతే ప్లీజ్ లేపండి. ఓకే, బాయ్స్ see, hello, the addressing should be kind of what? Physical address. For example, if you want to transfer the data from one node to another node, we need to have a address. So how the address will be there? See, next screen. Next screen, next slide. Slide, go slide. Hey. See, here in this command prompt, if you want type get Mac, okay. If you type get Mac, so we get a physical address, MAC address. So MAC address is, for example, A0, D3, 65, 21, 60, D5. This is the which address? MAC address of this device. అదేంటి అడ్రస్ అది ఫిజికల్ అడ్రస్. మన ఇంటికి ఉంటుంది 201, 202, 203, 401, 405 మన ఇల్లు నెంబర్, ఇంటి నెంబర్ ఉంటుందా? సో ఇక్కడ కూడా ద మెషిన్ విల్ బి కంటైన్ వాట్? ఫిజికల్ అడ్రస్. ఏముంటుందండి? ఫిజికల్ అడ్రస్. సో ఫిజికల్ అడ్రస్ లో ఈ యొక్క అడ్రస్ ఎన్ని బైట్స్ ఉన్నాయండి? చెప్పండి, ఎన్ని బైట్స్? హౌ మెనీ బైట్స్?
1, 2, 3, 4, 5, 6. How many? 6 bytes. How many bytes? How many bytes? 68 68 48 bits for what? MAC address. 48 ఏంది? MAC address. 68 68 48 bits for address. 16 1 dot 4 into 1 octet. 1 octet equal to 8. 4 8 4 8 4 8 32 bits for what? IP address. 172 dot 16 dot 1 dot 1. How many? 4. How many? 4. 4 8 4 8 32 bits for what? IP. ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి? ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి? 6 8 48 bits for what? MAC. So why you MAC address? Physical address. Which address? Physical address. If you want to sending the data from node to node, we are sending the data from what? Node to node. We have a address. Okay. So here, addressing. So what is here? Addressing. So in this addressing, we need to use which address? Physical address. ఏ address యూజ్ చేస్తాము? Physical address. Physical address ఏమంటాము? What do you call? MAC address. Which address? MAC address. So the data can be transmitted from one node to node. ఒక నోడ్ నుంచి ఇంకో నోడ్కి వెళ్ళినప్పుడు we need to identify the MAC address. So in this MAC address, how many bits are there? 6 bytes. How many bytes? 6 bytes. 6 bytes and then the 1 byte equal to 1 byte equal to 8 bits. Total 6 8 are 48. This is your MAC address. Okay. For example, here this is a node. If you want to transmit see, hello. This is the node number. This is the A. A want to send you the data. B and C. A, B, C are 3 systems. Within the 3 systems, A want to send the data. The address is 20. The 20 will be given to which near? Here. So this is the 20 of C system. They will be reach the data. So already with the first page, first topic, second topic, networking devices, network devices, or network hardware, repeater, hub, switch,
router, bridge, gateway. So ఈ టాపిక్ ఫస్ట్ యూనిట్ లోనే సెకండ్ టాపిక్ ఏదో ఉంటుంది నెట్వర్క్ హార్డ్వేర్ అని. రిపీటర్, hub, switch, router, gateway, bridge. So this topic will be already discussed in your first year. So router ఎక్కడ యూజ్ చేస్తామంటే నెట్వర్క్ లేయర్. ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం? నెట్వర్క్ లేయర్. రిపీటర్ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాము? ఫిజికల్ లేయర్. రిపీటర్ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాము? ఫిజికల్ లేయర్. మీరు కాకినాడ నుంచి వైజాగ్ వెళ్ళినప్పుడు కానీ కాకినాడ నుంచి అమలాపురం వెళ్ళినప్పుడు రోడ్డు వెంబడి వైర్స్ ఉంటాయి, బ్లూ కలర్ వైర్, ఎల్లో కలర్ వైర్స్ అన్నట్టు. దాని పక్కన మధ్యలో సిలిండర్స్ ఉంటాయి, ఎల్లో కలర్ సిలిండర్స్. ద సిలిండర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాట్? రిపీటర్. ఆ సిలిండర్ ఏంటి అక్కడ? రిపీటర్. వైర్ యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి అక్కడ ఏంటి? ట్రాన్స్మిషన్ మీడియా. ద టాపిక్ డిస్కస్. తర్వాత మనం ట్రాన్స్మిషన్ మీడియా నేర్చుకోవాలి. ఓకే, సో మీడియాలో రిపీటర్ యూజ్ చేస్తాము. ఓకే, అండ్ వి నీడ్ టు యూజ్ హబ్. ఈ లేయర్ లో స్విచ్. వాట్ ఈస్ యువర్ స్విచ్? దాని యూజ్ ఏంటి? ఫస్ట్ ఏంటి చెప్తాను. What is the use of switch? Okay, device. What is the networking? What is the networking? Networking is nothing but communication between one device to another device. Communication between one device to another device. So here, if you want to transfer the data, actually ఇలాంటి డివైస్ ఇది స్విచ్. ఆ డివైస్ ఉంది కదా, ఆ డివైస్ ఏమంటామంటే హబ్ ఆర్ స్విచ్. అలాంటి డివైస్ 10 ల్యాబ్ లో కానీ 10 క్లాస్ రూమ్ లో ఉంటుంది, బ్లింక్ అవుతా ఉంటుంది లైట్స్. అది ఏం డివైస్? అది అది ఏం డివైస్ అంటారు? సెంట్రలైజ్డ్ డివైస్. దాన్ని ఏమంటాం మనము? సెంట్రలైజ్డ్ డివైస్. సో ఇవన్నీ యొక్క సిస్టమ్స్, ఈ యొక్క ల్యాబ్ లో ఉన్న అన్ని సిస్టమ్స్ కరెక్టే ఉంటుంది. Which will be maintained what? MAC table. What is the MAC table? Physical address table. If there is address is available, if the address is available, it will be forward the packet. Not available, it will be discard the data. లేదు, అడ్రస్ లేదు. అడ్రస్ లేనప్పుడు ఏం చేస్తాం? ప్యాకెట్ పంపిస్తామా? ఏం చేస్తాం? డిలీట్ చేస్తాం. ఓ డిలీట్ చేస్తారు? అయితే స్విచ్. Switch will be maintained centralized device. Switch is what? Centralized device. This switch will be maintained the MAC table. Which table? MAC table. So in this MAC table, if the address is there, this address 20, ఈ 20 అనేది ఒక నెంబర్ ఉంది. నెంబర్ ఉన్నప్పుడు అది ఫార్వర్డ్ అవుతుంది. నెంబర్ లేదు, నెంబర్ 40 అన్నాం, 40 ఉంది ఇలా. ఇది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది 5 అనుకో, ఇది 10, ఇది 20, ఇలా 40 ఉందా? లేదు. లేనప్పుడు ఏం చేస్తుంది? స్విచ్ డిలీట్ చేస్తుంది. స్విచ్ ఈజ్ ద సెంట్రలైజ్డ్ డివైస్. It will be maintained MAC table. A table maintain chestadi? MAC table. If the address is there, forward the packet. If the address is not there, it can discard the data, discard the frame. Frame no discard chestadi. Okay. So, for example, general WhatsApp lo gaani, Instagram lo gaani, మనం తెలిసిన వాళ్ళ రిక్వెస్ట్ వస్తే యాక్సెప్ట్ చేస్తాం, తెలియని వాళ్ళు వస్తే రిజెక్ట్ చేస్తాం. ఇక్కడ కూడా ఈ యొక్క మ్యాక్ టేబుల్, ఇఫ్ ద అడ్రస్ ఇస్ అవైలబుల్, డేటా ఈస్ ఫార్వర్డెడ్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అవైలబుల్, discarded.
That will be done by which device? Either switch or centralized device. దాన్ని ఏమంటే మనము స్విచ్ అంటాం. ఆ స్విచ్ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాము? డేటా లింక్ లేయర్ లో యూజ్ చేస్తాము. ఏ లేయర్ యూజ్ చేస్తాము? డేటా లింక్ లేయర్ లో యూజ్ చేస్తాము. ఓకే, నెక్స్ట్. So next. See, the next topic is flow control. Next topic is flow. After flow control, after the lunch break, will be go for lunch అయిపోయిన తర్వాత coming code. Okay. So in this flow control mechanism, so how we need to control the flow of data? There are some protocols are there. So automatically, data link layer is nothing but heart. Important part is what? Heart. Heart they will be pumping continuously. Pumping అనేది ఏం చేస్తుంది? Blood ను bottom to top to bottom, it will be pumping. Data link layer అంటే program
సి ప్రోగ్రామ్ కావచ్చు, C++ కావచ్చు, జావా ప్రోగ్రామ్ కావచ్చు, పైథాన్ ప్రోగ్రామ్ కావచ్చు. ఏ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసినా ఒకవేళ ఎర్రర్ ఉంటే ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందా? కాదు. ఎందుకు కాదు? ప్రోగ్రామ్ అనేది ఎర్రర్ ఉంది. ప్రోగ్రామ్ అనేది ఏముంది? మిస్టేక్ ఉంది. యాక్సెప్ట్ ఉందా లేదా? ఒకవేళ కరెక్ట్ అయితే ఏమైతుంది? డేటా అనేది యాక్సెప్ట్ అవుతుంది. ఒకవేళ ఎర్రర్ ఉంటే ఏముంటది? డేటా అనేది రిజెక్ట్. దట్ డన్ బై విచ్ లేయర్? Data link layer. Data link layer is very important. The heart of the entire network is what? Data link layer. Why? Because what are the data you transmitted? If it is correct, data is accepted. If it is wrong, data is rejected. And what are the data transmitted? Data ఫాస్ట్ చెప్పినాం, ఫాస్ట్ పంపించినాం, ఫాస్ట్ చెప్పినప్పుడు ఏమైతుంది? డేటా అనేది లాస్ అయినప్పుడు దట్ ఈస్ యూజ్. ఏమైనా యూజ్ ఉంటుందా? ఉండదు. ఇప్పుడు 1 లీటర్ బాటిల్లో ఐ వాంట్ పుట్ 2 లీటర్ వాటర్. వాటర్ కెపాసిటీ ఎంత? 1 లీటర్. నేను ఎంత వాటర్ పుట్టినా? 2 వాటర్. అంత 1 లీటర్ అనేది టు అవాయిడ్ దట్ ప్రాబ్లం, this will be controlling your flow of data. Any data is lost. It can do the retransmission. ఏం చేస్తుందమ్మా? reliable. Okay, so the retransmission will be this flow control. How will AR? What is ARQ? ARQ. What is ARQ? Mobile user. What is ARQ? What is ARQ? What is ARQ, ma? Abailu. Automatic repeat request. What is ARQ? Automatic repeat request. So automatically should be repeat the request. So here, if you want to transfer the data to a particular channel, మన ఎలా data transmit అవుతుంది? Through a channel. A channel, there are 2 types. How many types? 2 types. What are the 2 types? Noiseless, noisy. Noiseless, noisy channel. What is the noiseless channel? What is the noisy channel? Noisy. Noisy classroom, noiseless classroom. అంటే noisy classroom, noiseless classroom. Classroom గురించి చెప్తుంది. క్లాస్ సైలెంట్ గా ఉంటే అనేది నాయిస్లెస్. అంటే డిస్టర్బెన్స్ లేకుండా సైలెంట్ గా ఉంటే అది ఏమని డేటా అనేది పర్ఫెక్ట్ గా డేటా అవుతుంది. పర్ఫెక్ట్ what? Disturbance of the class, noisy, reflect. Okay.
బుక్స్ అటు ఇటు చూడడం కానీ బయట చూడడం కానీ ఇవన్నీ సెంటర్ losses. So here there are two channels, noiseless channels, noisy channel. If you want to transfer the data from sender to receiver in noiseless, simplest and stop and wait. Simple. After sender, you need to give it display. For example, మన ఎవరు ఇంటికి సిచ్యువేషన్ ప్రజెంట్ జనరేషన్ ఏంటి ఎవరైనా ఫంక్షన్కి వెళ్తే వాళ్ళు ఏం చేస్తామో ఫంక్షన్కి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు ఏం ఇస్తారు మనకు రిటర్న్ గిఫ్ట్ ఇస్తారు ఏం ఇస్తారు ప్రజెంట్ రిటర్న్ గిఫ్ట్ రిటర్న్ గిఫ్ట్ వాట్ రిప్లే I'm attending function. The function is attending. The ఏదో ఒక గిఫ్ట్ ఇస్తాడు అంటే దాన్ని ఏంది ద గిఫ్ట్ ఇస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ వాట్ రిప్లే సో అండ్ సెకండ్ వన్ ఇస్ స్టాప్ అండ్ వెయిట్ స్టాప్ అండ్ వెయిట్ దెర్ ఆర్ ఓన్లీ 2 frames ఎన్ని ఫ్రేమ్స్ ఉంటాయండి 2 frames frame 0 frame 1 frame 0 frame 1 రెండే 2 frames ఉంటాయి frame 0 frame 1 అంటే నువ్వు frame 1 పంపి 0 రీచ్ అయింది 0 అనేది వచ్చింది frame 1 అని రిప్లై ఏమి ఇచ్చింది నాకు frame 1 అక్నాలెడ్జ్‌మెంట్ 1 ఇచ్చింది అక్నాలెడ్జ్‌మెంట్ 1 అంటే కదా నేను frame 1 పంపించాలి frame 1 పంపించాలి వాళ్ళు ఏం చేస్తాడని అక్నాలెడ్జ్‌మెంట్ no disturbance in the channel there is a no what do you call network issues any issues the simple the data will be transmitted and you will get a simple here they want to transmit the data A and B sender sending the frame simple sending the data only okay then it will give a acknowledgement ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది స్టాప్ అండ్ వెయిట్ ఫ్రేమ్ సెండింగ్ చేసిండు ఫ్రేమ్ ఏం చేసిందమ్మా సెండర్ సెండింగ్ ద ఫ్రేమ్ ద రిసీవర్ ఈస్ గివ్ వాట్ అక్నాలెడ్జ్‌మెంట్ ఏమి ఇచ్చిందమ్మా అక్నాలెడ్జ్‌మెంట్ ఏమి ఇచ్చిందండి అక్నాలెడ్జ్‌మెంట్ సో అక్నాలెడ్జ్‌మెంట్ ఇచ్చిన తర్వాత ఏమైంది ఇక్కడ రిసీవ్ అయింది దెన్ అగైన్ సెండింగ్ ద ఫ్రేమ్ అగైన్ సెండింగ్ ద ఫ్రేమ్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్ విల్ గెట్ ఏ అక్నాలెడ్జ్‌మెంట్ ఎందుకు అక్నాలెడ్జ్‌మెంట్ ఇస్తుండు successfully frame is received successfully frame is received then it will after the development automatic again will send again next again it will give replay again I will send the frame this is called as a stop and wait so stop and wait simple is very simple so just will be transmit the data from sender to receiver okay this is a sender is there the sender the receiver so here we need to transmit the data okay the sender sending the frame పంపించింది
When it is received successfully, then it give acknowledgement. Then again sender is sending the frame to this receiver sender. Again this will give acknowledgement. This is called as a noiseless channel. Noiseless channel there is no disturbance, there is no network problem, there is no input, the data will be transmitted. Coming to noiseless, so noisy channel. Noisy channel. Any categories unnayamma? 3 types. What are the 3 types? What are the 3? Stop and wait, go back, end. Third one is selective repeat, ARQ. Yeah. ఈ మూడు ఉన్నాయి. సో ఈ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ లో దీన్ని ఎలా అడుగుతారంటే సి బాయ్స్ దే కెన్ ఆస్క్ 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఆర్ 5 మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఆర్ 10 మార్క్స్ క్వశ్చన్. ఎగ్జామ్ లో 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్ 10 marks question. So this question 2 marks question, 5 marks and 10 marks. This question they will ask 2 marks, 5 marks and 10 marks. Ledu or they will ask flow control and explain the mechanisms. They will ask 10 marks question. Flow control and with this mechanisms. We need to explain this mechanism. You will get how many marks? 10 marks. Or they can ask 2 marks question for flow control. ఒక్కో టాపిక్ ఎన్ని రకాలుగా అడగచ్చు చూడండి. ఎన్ని రకాలు అడుగుతాడు? 2 marks question flow control అడగచ్చు. Flow control and mechanism they will ask direct question 10 marks, or define stop and wait, define go back in, define selective repeat 2 marks. 5 marks lo explain stop and wait ARQ, ledante explain go back in, ledu ante explain selective repeat ARQ, or they will be asked combined question, explain stop and wait, second B selective repeat, and 5 plus 5 10 marks. So a question ఎన్ని రకాలుగా అడగచ్చు అంటే these are ways of questions will be asked. Very easy. You need to draw the diagrams. You need to draw the diagrams with pen and pencil. You will get a easy marks. Okay. Next. First one is stop and wait here. So stop and wait ARQ, it will be contained how many frames ma? 2 frames. ఎన్ని ఫ్రేమ్స్ ఉంటాయి నా పైన? ఏ బాబు ఎన్ని ఫ్రేమ్స్ ఉంటాయి? How many frames? What are the 2 frames? What are the 2 frames? ఏముంటాయి? What are the 2 frames? Frame 0, frame 0 frame and 1. 2 frames are okay. So for example, simple operation,
how the simple operation will be there. This is the sender, this is the receiver. Sender, receiver should be have a time, should be have a sender sending the frame to the receiver. Frame 0. ఇక్కడ ఏం ఫ్రేమ్ పంపిస్తుండో జీరో ఫ్రేమ్. ఏ ఫ్రేమ్ పంపిస్తున్నామా? జీరో ఫ్రేమ్. జీరో ఫ్రేమ్ పంపించినప్పుడు దిస్ రిసీవర్ they need to give acknowledgement they are asking the acknowledgement is 1. Sender sending the frame to the 0 to the receiver. When they receive the receiver, they ask is they give why they are asking 1? ఎందుకు అడుగుతుండు? Why they asking? ఎందుకు అడుగుతుండు? ఎన్ని ఫ్రేమ్స్ ఉంటాయి? ఏమేమి ఫ్రేమ్స్? 0 and why they asking? Say ఎన్ని ఫ్రేమ్స్ ఉన్నాయి మనకు? Then they are asking which frame? 1 frame. Which frame they are asking? 1 frame. So this receiver is asking you need to send. You need to send. Which frame they need to send? Asking 1. నాకు అక్కడ frame 1 పంపియు. Frame 1 అనేది 1 అనేది పంపియు. So sender ఏం చేస్తాడు? They will be sending frame 1. The sender is what will happen? They will be sending frame 1. So then this receiver, then it will be sending acknowledgement 0. Acknowledgement 0. అంటే frame 1 అనేది వచ్చింది, date అనేది 1 receive అయింది. So you need to send. He is asking what? 0 frame. This is what you call normal operation of stop and wait. The normal operation of the stop and wait. Sender sending the frame 0. After reaching this frame 0, then he is asking what? Frame 1, acknowledgement 1. So then given acknowledgement, assume that the sender will be sending 1 frame. A frame పంపించిండు? 1 frame. After reaching this 1 frame, he is asking what? 0 frame. Then the sender again sending the frame 0. Frame 0. This is called as what? Stop and wait. Note on this. So ఎన్ని రకాలు అడుగుతాడు? 2 marks question for stop and wait. Go back and 2 marks. Selective repeat 2 marks. And 5 marks they will ask stop and wait, go back and selective repeat. Or they can ask the total 10 marks question. Completed? Over? అయిపోయిందమ్మా?
frame loss. So here sender is there, receiver is there. Sender there, receiver there. Here this is the time. Amma, idu. Hey Babu, hello. So here frame loss. So for example, sender sending the frame 0. Sender sending the frame 0. So this receiver, will be give acknowledgement is 1. Hey, they are asking acknowledgement is 1. So successfully frame is 0 is reached. So you need to send the frame 1. So this sender, what will do? The sender will be sending the frame 1. Again, this receiver, what will do? They will be give acknowledgement is 0. Acknowledgement is 0. So here, due to noise, the frame loss, frame 0 is lost. Loss in. Sender sending the frame to the receiver. When acknowledgement frame 0 is transmitted, due to noise, what will happen? The frame 0 is lost. When it is lost, he should be have a timers. ఇక్కడ ఏముంది మనకు టైం ఉంది. So in this time, so what will happen? Time out. Within a time లో మనకు ఏమైంది? అక్నాలజ్మెంట్ అనేది రాలేదు. సే ఏ బాబు, within a time we not received acknowledgement is particular frame. So what will happen here? Timeout will be over. They send చేసిన మెసేజ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ ఫ్రెండ్స్ మీ క్లాస్మేట్స్ మీరు ఎస్ఎంఎస్ చేసిండు అనుకోండి, మీ ఫ్రెండ్ చూసుకోలేదు, రిప్లై రాలేదు. Again, we doesn't. So this stop and wait protocol, they can do the retransmission. ఏం చేస్తుంది? Retransmission. ఏం చేస్తామా? Retransmission. So this what will do? This sender again now sending the frame. Again sending the frame. So that is called what? Frame loss. That comes under the retransmission. Automatic repeat request. What is ARQ? Automatic repeat request. So when the frame is lost within a time, we not received any acknowledgement, so the sender what will do? Again retransmit the frame. That is called what? Frame loss. Note on this.
Say next. అయిపోయిందమ్మా? See, అమ్మ ఫోన్ యూజ్ చేయొద్దు. బాబు ఇటు అమ్మ నీకే చెప్పేది, ఫోన్ బ్యాగ్లో పెట్టండి. ఫోన్ ఎవ్వరు టేబుల్ మీద కనిపించదు చెప్తున్నాను. టేబుల్ మీద ఫోన్ ఉండద్దు, తెలుగులో చెప్తున్నాను. డోంట్ కీప్ యువర్ మొబైల్స్ ఆన్ ద బెంచ్. బ్యాగ్లో see here, sender is there, receiver is there. అమ్మ మీకు స్టాప్ అండ్ వెయిట్ అర్థమైతే నెక్స్ట్ గో బ్యాక్ అండ్ సెలెక్ట్ రిపీట్ ఈజీగా అయిపోతుంది. ఓకే, this is the sender sending the frame to the receiver. Should be have a time. Should be have a time. First ఏందమ్మా, first we need to sending the frame 0. 0 పంపించినట్టు ఏం చేయాలి? Then they need to give a acknowledgement. So he is giving acknowledgement 1. Again, the sender sending the frame 1. We need to sending the frame 1. So when you're sending the frame, this receiver side, due to network, due to traffic, due to congestion problem, noise problem, this acknowledgement is lost. Acknowledgement is lost. When it is lost, so what should you do? అక్కడ లాస్ అయింది. ఎందుకు లాస్ అయింది? ఈ స్టాప్ అండ్ వెయిట్ దేంట్లో చదువుతున్నాం మనము? నాయిస్. దేంట్లో చదువుతున్నాం మనము? నాయిసీ ఛానల్. సో నాయిసీ ఛానల్లో డ్యూ టు నాయిస్ వాట్ హ్యాపెన్ షుడ్ బి లాస్. వెన్ ఇట్ ఈస్ లాస్, సో వాట్ విల్ డూ? సెండర్ ఏం చేస్తాడు చెప్పండి? ఏం చేస్తాడు? మీ ఫ్రెండ్ రిప్లై ఇచ్చేయండు. మీ ఫ్రెండ్ రిప్లై ఇచ్చినప్పుడు మీ ఫ్రెండ్లో బ్యాలెన్స్ లేకనో, సిగ్నల్ లేకనో, మీ ఫ్రెండ్ ఫోన్లో బ్యాలెన్స్ లేకనో అది ఏం చేయాలి? రీసెండ్ చేస్తాడు. ఏం చేస్తాడమ్మా? రీట్రాన్స్మిటెడ్. సో వై should be have timeout. ఏమైందమ్మా? టైమ్అవుట్. అంటే ఈ ఫ్రేమ్ పంపించిన when it is received, but this receiver should not give any acknowledgement due to noise, due to traffic, that it should be lost. When it is acknowledgement lost, the sender is assumed that the particular frame is lost. So again, the sender will be transmitted frame 1. మళ్ళా రీట్రాన్స్మిటెడ్. ఇక్కడ ఏం జరిగింది? ఇక్కడ రీట్రాన్స్మిటెడ్. ఆఫ్టర్ దట్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్? ఇట్ షుడ్ గివ్ అక్నాలెడ్జ్మెంట్ 0. విత్ ఇన్ ద టైంలో మన అక్నాలెడ్జ్మెంట్ రాలేదు. అక్నాలెడ్జ్మెంట్ రాలేదంటే మనం ఏం అర్థం చేసుకుంటాము? మన ఫ్రేమ్ అనేది లాస్ అయిందని అనుకుంటాము. ఏమనుకుంటాం? request
So this automatic repeat request, when the timeout is happened within a time, we cannot receive this frame. Within a time, we cannot receive the frame. So this sender again retransmitted. So that is called what? Acknowledgement loss. So we need to draw. One is normal operation. Second one is frame loss. Third one is acknowledgement loss. Fourth one is we need to draw the timeout also. Timeout low, we need received anything. We need to do the retransmitted. That why I told data link layer is heart of the network. Why heart of the network? It should be have a retransmission will be there. Any data is lost, should be retransmitted. Any error is there, need to detect the error and it also correct the error. Error data పంపిస్తే ఏమైనా యూజ్ ఉంటుందా? ఉండదు. This is what? Which operation? Acknowledgement loss. అంటే మీ 10 marks question లో you need to write what is the stop and wait ARQ, how many frames are there stop and wait ARQ, what are the operations. Note on this. Completed? Over? Okay. Thank you. Go back and what is the go back in? Go back in. Go back in. What is the go back in? Anyone? Any idea? What is the go back in? What is the go back in? What is the go back in? Go back in. Telugu is the go back in. మూవీ చూసినప్పుడు 10 o'clock స్టార్ట్ చేసినాము, 12 అయింది. సో ఇంకా పేరెంట్స్ ఏం చేస్తారు, టీవీ ఆఫ్ చేయమని చెప్తారు. ఏం చెప్తారు? టీవీ ఆఫ్ చేయమని చెప్తారు. 12 అవుతుంది, ఇంకా ఖాళీగా వెళ్ళాలి. సో టీవీ ఆఫ్ చేయి బాబు, మొబైల్ చేస్తారు. మనం మూవీ వాటు ఎక్కడ ఆగిపోయిందో అక్కడి నుంచి మళ్ళీ
కంటిన్యూ చేస్తాము. ఎక్కడ ఆగిపోయినామో అక్కడ నుంచి మనం ఏం చేస్తాము, కంటిన్యూ చేస్తాం. సేమ్ అదే గో బ్యాక్ ఎండ్ లో ఎక్కడ లాస్ట్ అయినాం అది అక్కడ నుంచి మళ్ళీ రీట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫైవ్ ఫ్రేమ్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి. ఫ్రేమ్ 1, ఫ్రేమ్ 2, ఫ్రేమ్ 4. అక్కడ బఫర్ ఉంటుంది. రిసీవ్ సైడ్ ఏముంటది, బఫర్ ఉంటుంది. ఫస్ట్ ఫ్రేమ్ సక్సెస్ఫుల్ అయిపోయింది, సెకండ్ ఫ్రేమ్ సక్సెస్ఫుల్ అవుతుంది, కానీ థర్డ్ ఫ్రేమ్ అక్కడ మెమరీలో స్టోర్ అయింది, ఫిఫ్త్ స్టోర్ మెమరీ ఏ ఫ్రేమ్ లాస్ అయింది, థర్డ్ ఫ్రేమ్. థర్డ్. సో థర్డ్ ఫ్రేమ్ లాస్ అయినప్పుడు మనం అయిపోయా మళ్ళీ ఏం చేస్తాం, రీస్టార్ట్. సో ఎక్కడ లాస్ అయిందో అక్కడ నుంచి గో బ్యాక్ అండ్ విల్ బి రీస్టార్ట్. retransmitted. That is called go back here. Okay. This is the sender. This is the receiver. Sender is there. Receiver is there. Sender sending the frame. So how you sending this window? This is the window will be there, ma. Is a window. ఈ విండోలో ఫ్రేమ్స్ ఉంటాయి. సెవెన్, 8, 9. Okay. Okay. So here already transmitted frames. Already transmitted frames. This is the present frame. This is future. We need to transmit. అంటే విండోలో ఆల్రెడీ ట్రాన్స్మిట్ అయిన ఫ్రేమ్స్, ట్రాన్స్మిట్ చేయబోయే ఫ్రేమ్స్, ఇంకా ముందు ట్రాన్స్మిట్ చేయాల్సిన ఫ్రేమ్స్, 3 ఫ్రేమ్స్ ఉంటాయి. ఆల్రెడీ ట్రాన్స్మిటెడ్ డేటా మొబైల్ యూజ్ చేయొద్దు. ఆల్రెడీ ట్రాన్స్మిట్ ద ఫ్రేమ్స్, we need to sending the frames, we need to send future. The 3 windows are there. Okay. So this go back end, it should be maintained 2 to the power of m minus 1. The window size will be contained 2 to the power of m minus 1. So m equal to, for example, m equal to 3 అనుకోండి. m equal to 3. 2 cube minus 1. 2 cube minus 1 ఎంత? 2 cube అంటే ఎంత? 8 minus 1 అంటే ఎన్ని ఫ్రేమ్స్ ఉంటాయి? 7 ఫ్రేమ్స్. ఎన్ని ఉంటాయండి? 7. అంటే 0 నుంచి 7 ఫ్రేమ్స్ ఉంటాయి. ఓకే. ఆ 0 నుంచి 6, 0 నుంచి 6 అంటే ఎంత? 7. 0 నుంచి 6 అంటే ఎంత? Technical point of view, they will ask what is the window size of the go back end. What is the window size of the go back end? 2 to the power of m minus 1. ఈ క్వశ్చన్
మీకు టెక్నికల్ పాయింట్ ఆఫ్ లో దే విల్ ఆస్క్, ఓకే, వాట్ ఇస్ ద విండో సైజ్ ఆఫ్ ది గో బ్యాక్ ఎన్. అంటే గో బ్యాక్ ఎన్ లో m ఈక్వల్ టు 3 అనుకున్నాను. 2 క్యూబ్ అంటే ఎంత? 8. 2 టు ది పవర్ ఆఫ్ 8 మైనస్ 1 ఎంత? 7. అంటే 0 నుంచి 6 ఫ్రేమ్స్. 0 నుంచి 6 ఫ్రేమ్స్ అంటే 0 నుంచి 6 ఫ్రేమ్స్ అంటే ఇలా 0 1 2 3 4 5 6 7. టోటల్ 7 ఫ్రేమ్స్ సార్. సారీ, this much of frames are there. Okay, so here frame 0, amma frame 0 transmitted, we get acknowledgement. Again we transmitted frame 1, say 0 is transmitted, 1 is transmitted, okay, again get acknowledgement. So when you transmitted, boys, when you transmitted frame 1 2, when you transmitted this frame, due to noise, లాస్ట్. ఇక్కడ ఏమైంది? లాస్ట్ అయింది. సో లాస్ట్ అయిన తర్వాత ఏం చేస్తున్నాం? అగైన్ వి సెండింగ్ ఫ్రేమ్ 3, వి ఆర్ సెండింగ్ ఫ్రేమ్ 4. Say we transmitted frame 2, it should be lost. Why we are loss in this is the comes under the noise less than noise. But in a window, ఇక్కడ విండో ఉంటుంది కదా, ఈ బఫర్ సైడ్ జీరో is reached, 1 is reached, 2 not received, 3 is reached, 4 is reached, 5 is reached. This is the error. Second frame is error. So this sender, what will do? Again retransmitted frame 2, frame 3, frame 4, frame 5. Go back in. So where it is lost, again it will be transmitted frame 2, frame 3, frame 4, frame 5. This is called as a what? Go back in. Where the frame is lost, the particular we need to restart. We need to restart the frame. Okay. So here graphically, Amma here, hey Babu, bye. Frame 0 is over. 0 అయిపోయింది. Frame అన్నది 1. ఈ 1 receiver side, it should be loss. ఏ లాస్ అయిందమ్మా? 1 లాస్.
ఏ లాస్ అయింది? 1 లాస్. సో 1 లాస్ అయినప్పుడు 2 పంపించాము, 3 పంపించాము, 2 పంపించాము, 3 పంపించాము. ఇక్కడ ఏమడుగుతుంది? ఇది రాలేదు, 1 రాలేదు, దెర్ ఇస్ నో యాక్షన్. 2 is received, 3 is received. Then again give the acknowledgement is, ఏ acknowledgement ఇస్తుంది? We need last received. So we need to go for the resend. We need to do the retransmitted. What is the retransmitted? Second frame retransmitted. Will be go back here. Next one is selective repeat. Selective repeat. Selective repeat here. What is the selective repeat ARQ? What is selective repeat ARQ? What is the selective repeat ARQ? Selective repeat ARQ. ఏ అంటే selective అంటే ఏంది? సో ఆ ఫ్రేమ్ ను మనం ఏం చేస్తాం? మనం సెలెక్టివ్ రిపీట్ ARQ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీరు ఏదైనా వెబ్ సిరీస్ చూస్తున్నారు అనుకోండి. వెబ్ సిరీస్ చూసినప్పుడు ఓటీటీలో ఫాదర్ కావచ్చు, లేకుంటే మదర్ కావచ్చు, స్టోరీకి వెళ్ళి రామ్మా అని మన మధ్యలో ఏం చేస్తాం? మార్కెట్కి వెళ్తాం. మార్కెట్కి వెళ్ళి మనము ఏదో వెజిటేబుల్ తీసుకొని వస్తాం. తీసుకొచ్చినాక ఏం చేస్తాం? మనం వెబ్ సిరీస్ చూడాలి. అక్కడ ఎక్కడ లాస్ అయినాము? ఆ పర్టికులర్ పాయింట్ నుంచి మనం ఏం చేస్తాం? మళ్ళా స్టార్ట్ చేస్తాం. ఏది చూడలేదో ఆ పాయింట్ ఏదో ఉండే 11 నుంచి 11 ఎక్కడ చూడలేదో అక్కడి నుంచి చూస్తాం. అంటే సెలెక్టివ్ చేసుకొని ఎక్కడ 11 మధ్యలో మనము లాస్ అయింది అంటే మనం డేటాను చూడలేదు అన్నప్పుడు ఏం చేస్తాం? మనం వెబ్ సిరీస్ ను మళ్ళా అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాం. is loss. Which is loss, the particular frame will be retransmitted. That is called what? Selective repeat ARQ. So here sender is there, your receiver is there, you are sending the frames. Frame 1 is 0 is successfully, will get acknowledgement. Frame 1 is transmitted. We receive the acknowledgement. Mother power input. Hello. See here. Frame 0 is transmitted.
we get acknowledgement. Frame 1 will be transmitted, we get a acknowledgement. So here next what will happen? It can give negative acknowledgement. ఏమి ఇస్తారమ్మా ఇది నెగటివ్ అక్నాలజ్మెంట్. సి స్టాప్ అండ్ వెయిట్ కు గో బ్యాక్ ఎన్ కు సెలెక్టివ్ రిపీట్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే సెలెక్టివ్ రిపీట్ లో దే కెన్ గివ్ వాట్ నెగటివ్ అక్నాలజ్మెంట్. సో దిస్ నెగటివ్ అక్నాలజ్మెంట్ ఈస్ ఇండికేట్ NACK. నెగటివ్ ఇంత ముందు మనం ఏం చేసినాము ఏది లాస్ట్ అయిన నెగటివ్ frame 2 retransmitted selective repeat ARQ. So here this second frame it should be lost. ఇక్కడ ఏ ఫ్రేమ్ లాస్ అయింది ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెకండ్ ఫ్రేమ్ ఇస్ లాస్. సో పర్టికులర్ ఫ్రేమ్ ఇస్ లాస్, then the sender assume then what will happen, they will be send the frame 2. It should be maintained like a buffer. ఇక్కడ కూడా ఉండే buffer memory side 0 is reached, 1 is reached but 2 is not came. Okay, then 3 came, 4 came. ఏది రాలేదు సెకండ్ ఫ్రేమ్ రాలేదు. సెకండ్ ఫ్రేమ్ రాలేనప్పుడు ఏమి ఇస్తుంది నెగటివ్ అక్నాలజ్మెంట్ ఇస్తుంది. ఏమి ఇస్తుందమ్మా negative acknowledgement. So this negative acknowledgement what will happen, we need to retransmit it. So that is called as a ARQ mechanism. First stop and wait ARQ, second go back and third one is selective repeat ARQ. Stop and wait ARQ, there are two frames, frame 0, frame 1. If 0 is transmitted, we will get the acknowledgement is 1. If it is 1 is get, we need to transmit at the frame 1. అక్కడ ఫ్రేమ్ లాస్ అయినా రీట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది, అక్నాలజ్మెంట్ లాస్ అయినా రీట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది, టైమ్ అవుట్ అయినా రీట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది. గో బ్యాక్ ఎండ్ లో ఎక్కడ లాస్ అయినామో ఫ్రేమ్ ఎక్కడి నుంచి లాస్ అయినామో అక్కడ నుంచి మనము రీట్రాన్స్మిషన్ చేయాలి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్ గో బ్యాక్ ఎండ్. వాట్ ఈస్ సెలెక్టివ్ రిపీట్, ఏ ఫ్రేమ్ లాస్ అయిందో which frame is lost, that frame will be retransmitted. అది ఎలా ఇస్తుంది ఫీడ్బ్యాక్ నెగటివ్ అక్నాలజ్మెంట్ NACK. See, in this diagram, which frame is lost? Which frame is lost? One frame. Which frame is lost? One. So one is lost. So they can give what here? What is it giving? Negative acknowledgement is 1. ఇక్కడ బఫర్ లో 0 సక్సెస్ఫుల్ రీచ్, 1 పంపించినాం 1 రాలేదు. 1 రాలేదు, ఎందుకు రాలేదంటే లాస్ అయింది. ఫ్రేమ్ 2 వచ్చింది, ఫ్రేమ్ 3 వచ్చింది, బట్ ఏం రాలేదు మనకు 1 రాలేదు. ఏం రాలేదు 1 రాలేదు. 1 రానప్పుడు ఏం చేస్తాము, వి నీడ్ టు గివ్ ఏ నెగటివ్ అక్నాలజ్మెంట్. నెగటివ్ అక్నాలజ్మెంట్ ఇచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తాడు, రీసెండ్, retransmitted. What will do ma? Retransmitted. So this is called as a selective repeat ARQ. So note on this.
అమ్మా ఏమైంది 12 లంచ్ లంచ్ ఇప్పుడు 12 లంచ్ 12 ఓకే శ్రీరామ్ ఏ బాబు కూర్చో ఓకే సో టుడే the morning session we discuss what is data link layer. Okay, what are the functionalities of data link layer? So what are the functionalities of data link layer? Framing, addressing, flow control, error control. Okay, one more is mag. So flow error detection. So one more topic is there, transmission media. Okay. So now transmission media. Break and lunch meal. 12:45. Okay. తర్వాత water tonic. 12:45 to 1:30 అలా అనుకుంటా. వాటర్ ఎప్పుడు తాగాలి? ఇప్పుడు తెచ్చిన తర్వాత తెచ్చేయాలి. తేవాలా? వచ్చిందా?
Okay. Transmission media. So in exam point of view, they can ask so transmission media. In exam point of view, they will ask what is transmission media? For 2 marks. Okay. And voice are explained in detail. Guided media. Illustrate unguided media or wireless media. Or they can explain what you call discuss transmission media. Okay, the exam point of view, see boys, ఇది 2 marks question రావచ్చు. Okay, either direct question, they'll get 10 marks. Direct question is transmission media, discuss or describe transmission media. ఎన్ని మార్క్స్ వస్తుంది అది? 10 marks. లేదంటే వాట్ ఈస్ ట్రాన్స్మిషన్ మీడియా, అది 2 marks వస్తుంది. ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ డీటెయిల్ గైడెడ్ మీడియా, దీన్ని 2 marks అడగచ్చు, 5 marks అడగచ్చు, 10 marks అడగచ్చు. 2 marks అడగచ్చు, 5 marks అడగచ్చు, 10 marks కూడా అడగచ్చు. Unguided media, nothing but wireless media. They can ask exam point of view 2 marks, 5 marks, 10 marks. 2 marks లో రావచ్చు, అది 5 marks లో రావచ్చు, లేదంటే 10 marks లో రావచ్చు. నెక్స్ట్, ఇది ఆల్రెడీ చెప్పాను, 10 marks. ఓకే, లేదు అంటే డిఫరెన్స్ అడగచ్చు. ఆ డిఫరెన్స్ కూడా గైడెడ్ మీడియాకు అన్గైడెడ్ మీడియాకు డిఫరెన్స్ కూడా అడగచ్చు. లైక్ ఎక్స్ప్లెయిన్ 3 అడుగుతాడు. గైడెడ్ మీడియా అంటే కోయాక్సియల్ కేబుల్, ఫైబర్ ఆప్టిక్, ట్విస్టెడ్ పెయిర్. ఆ మూడింటికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినా కూడా మీకు 10 marks వస్తుంది. 2 marks క్వశ్చన్ కూడా అడగచ్చు. వాట్ ఈస్ కోయాక్సియల్ కేబుల్, వాట్ ఈస్ ట్విస్టెడ్ పెయిర్, వాట్ ఈస్ ఆప్టికల్ ఫైబర్. లేదంటే 2 marks క్వశ్చన్ లో వాట్ ఈస్ రేడియో, FM రేడియో, sorry, radio waves, or they can ask 2 marks question for the microwaves. Okay, so 2 marks question లో ట్విస్టెడ్ పెయిర్ గురించి అడగచ్చు, 2 marks లో కోయాక్సియల్ కేబుల్ గురించి అడగచ్చు, ఆ 2 marks లో ఎలా అడగచ్చు, ఫైబర్ ఆప్టిక్ గురించి అడగచ్చు. అదే 2 marks క్వశ్చన్ లో కంపేర్ గైడెడ్ మీడియా, అన్గైడెడ్ మీడియా. కంపేర్ గైడెడ్ మీడియా, అన్గైడెడ్. అంటే ఒక క్వశ్చన్ ఎన్ని విధాలుగా ఉంది? 1 2 3 4 5. ట్రాన్స్మిషన్ మీడియా ఇంపార్టెంట్, డిజైన్ ఇష్యూస్ ఆఫ్ డేటా లింక్ లేయర్ ఇంపార్టెంట్, ఫ్లో కంట్రోల్ ఇంపార్టెంట్, నెక్స్ట్ ఎర్రర్ డిటెక్షన్ CRC ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఆఫ్టర్ దట్ బట్ టుమారో విల్ గో ఫర్ HDLC, that is also important for your exam point of view. Okay, so this transmission media,
సో నోట్ చేసుకున్న క్వశ్చన్స్ ఎన్ని రకాలు అడుగుతారు? Media, there are two types, ma. How many types? Two types. What are the two types? What are the two types? Guided media, unguided media. What is the guided media? We can also call wide media. What do you call? Wide media. What is unguided media? Wireless media. So this guided media, unguided media, again there are three categories. Okay, again three categories. Crystal pair, coaxial cable, optical, so unguided media, we have three categories. What are the three? Radio waves, microwaves, infrared waves. Note on this. Transmission media, there are two types: guided media, unguided media. Guided media, again, there are three categories: crystal plate, coaxial cable, optical fiber. Coaxial cable, crystal plate, optical fiber. Third one is unguided media. ఇక్కడ ఏమొస్తాయి? Radio waves, microwaves, infrared waves. Stop and wait ARQ కావచ్చు, go back and కావచ్చు, selective repeat కావచ్చు, or they will ask what do you call HDLC. These questions will ask you are long questions. What is the difference between the here బాబు ఇటు ఏమైంది? క్లాస్ అయిపోయింది పోపు అని. Say, yeah, bye.
Hey, hello. Black shirt. So this is called the transmission media. The data can be transmitted from sender to receiver. We can use what? Transmission media. This transmission media, there are two categories. One is guided media. Second one is unguided media. So guided media we can call it as a wide media. Unguided media we can call it as a wireless media. Okay. See here. So this is a physical layer. We need to use this transmission media. Second unit lo మీకు టాపిక్ ఉంది కానీ యాక్చువల్లీ ఇది ఎక్కడ యూజ్ అవుతుంది? So if you want to transmit the data from sender to receiver or source to destination, the data can be transmitted either wide media or wireless media. So here, if you want to take wide media, the wide media should be contained cable, wires. Wide ఎలా transmit the data in the form of signals ko transmitted. If it is high, 1. If it is low, it will indicate 0. హై ఉంటే వాల్యూ ఏమని పెట్టాము 1 అంటాము, లో ఉంటే ఏమంటుందని 0 అంటాం. ఓకే. So already I told twisted pair, coaxial cable, fiber optic. We need to transmit the data in the form of air. The air will be contained totally 0 to 700. The frequency range is there, electromagnetic frequency range. In the frequency range, we need to use radio waves, microwaves, infrared waves. Okay. Twisted pair ekkada use chestarante? Twisted pair there are two types again. How many types? Two types. STP. Second one is UTP. రెండు ఉంటాయి. STP, UTP. What is STP? What is STP? షీల్డ్ ట్విస్టెడ్ పేర్. STP అంటే చెప్తలేరు, UTP అంటే చెప్తలేరు. ఏం కలుగుతారు? మీకు కూర్చున్నాక ఇబ్బంది అయితే ప్లేస్మెంట్ లో అర్థమైందా? టెక్నికల్ పాయింట్ ఆఫ్ లో సో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ దే విల్ ఆస్క్ బయట పంపించడం. అరే డోర్ తీయం, భయపడదు, డోర్ తీయమని. ఓ
బయట పంపిదండి బాబు కొట్టురా. ఏ ఆ కుక్క భయపడుతుంది, అది బయట పంపి. కుక్క